energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch ಯಥಾರ್ಥ. So we are in atoms and molecules chapter. Previous class ನಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? Yes, I heard it now. So in previous class we learnt about atom, atomic mass, right? So atom ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? How the atom actually looks like. Whenever you imagine, ನಿಮ್ಮ imagination ಅಲ್ಲಿ atom ಹೇಗಿರಬೇಕು? Spherical ಆಗಿರಬೇಕು, right? So atom sizes ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇದೆ. ಅದ ಕಾರಣ we measure atomic radius in terms of nanometer. We learnt it in the previous class. ಜೊತೆಗೆ we compared atom with 3 standards. Hydrogen couldn't work. Oxygen ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1961 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, molecular mass, and followed by ionic compounds idaga we have to learn about formula, unit, mass. So let's begin then today's class. Tell me now, what is molecule? Molecule is nothing but group of 1 or 2 atoms combined in the fixed ratio, right? So molecule can be defined as smallest particle of an element or a compound. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, just smallest particle of an element that is capable of an independent existence and shows the properties shows the property of a substance. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, for example, H2 molecule. H2 molecule shows its property. Nitrogen molecule, oxygen molecule, they have their separate properties, right? So these are group of atoms. Molecules are nothing but group of similar atoms or group of dissimilar atoms. Okay, combined in a fixed ratio ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ combined in a fixed ratio is a word we usually give it to compound ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what is it? Molecule can be defined as the smallest particle of an element which is capable of existing independently. Okay, and also shows the properties of a substance. On the pure substance idu property anna aa molecules torsutte. Now atoms of the same element athava different element combined agbodu. This I have told you, right? So you can choose here. Either you can go with the same element or you can go with a different element. When you club together, you get a molecule. Club together and atoms of same element, you clubbing together, say that hydrogen anna club madidini. Adi tara oxygen, nitrogen anna club madidini. We get a same type of element. Molecules are of 2 types anta heli bardidini ಇಲ್ಲಿ. Point number 1, molecules of elements. Point number 2, molecules of compounds. So, ಎರಡು types of molecules na kaliyanma.
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ? ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that type. ಅರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we just learn now it is constituted by same type of atoms. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನ್, ನಿಯಾನ್, ಹೀಲಿಯಂ, when we talk about noble gaseous element, are monoatomic molecule. ಅವುಗಳೇನು? monoatomic molecules. So at special conditions, these atoms at special conditions these atoms aggregates to form molecules. ಅವುಗಳು monoatomic ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ why we have to call molecules ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ನೋಬೆಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವೇನು ಬರೀ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಂ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, P4, S8 ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದು ಲೋವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ 2. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ 4, 8 ಇದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ 8. ಸೊ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗಿವನ್ molecule is called as atomicity. It is actually what? The number of atoms present in given molecule is called as what? Atomicity. Very good. So now, what is atomicity anta helidaga ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ non metal.
Non-metal such as argon. Symbol ಏನು argon ಇದು AR. Helium, what is the symbol? He. Oxygen O. Hydrogen H. Nitrogen N. Chlorine Cl. Phosphorus P. Sulfur S. Atomicity ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. mono atomic, argon is mono atomic, helium is mono atomic, oxygen is di. ಅಂದ್ರೆ I should write here too. Hydrogen is di, right here too. Nitrogen is di, right here too. Here also too. ನೋಡಿ phosphorus is tetraatomic, 4. Tetraatomic ಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. Sulfur is polyatomic, S8 ಬರುತ್ತೆ, S8. So I hope you're getting the actual meaning of atomicity. Now the second types of molecules, that is molecules of compound. Molecules of elements ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ molecules of compounds ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules of compound. ಇಲ್ಲಿ atoms of ಬೇರೆ ಬೇರೆ elements, ಅಲ್ಲಿ atoms of same element combine to form molecules of element. ಇಲ್ಲಿ atoms of different element combine to form molecules of compound. So molecules of compound ಗೆ water can be given as an example, ammonia, carbon dioxide. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ಏನು? 1:8. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 1. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 16. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 1s are 2 8s are. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು? 1:8 ಆಯ್ತು. ಅಮೋನಿಯಾದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋನೇ, ಫರ್ದರ್ ಏನು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಕಾರ್ಬನ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? 12 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ carbon is 12. What this 12 indicates? 6 protons, 6 neutrons. Oxygen, there are 2 oxygen, right? Oxygen 1 plus oxygen 1. One oxygen weight is 16, the other oxygen weight is 16. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಇದನ್ನ 32 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದಾ ನಾನು? ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ರೈಟ್? 12 ರೇಷಿಯೋ 32. ಸೊ 12 ಎಷ್ಟು ಸಲ 12 ಹೋಗುತ್ತೆ? 12 2s are 24 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 12 3 ಇಂದ ನೋಡೋಣ. 3 4s are 12, 3 1s are 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹೋಗುತ್ತಾ? 4 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ? 4 ಇಂದ, ಎಸ್. 12 32. 4 3s are 12, 4 8s are 32. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು? 3:8. 3 grams ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 8 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? 3:8 ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 1 ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು? 1/1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8/16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 8. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ ratio by mass? What is the oxygen ratio by mass in water? It is 8. ಹೇಗೆ? Actually there are 2 hydrogen atom ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದಿತ್ತು. 2 1s are 2 8s ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1 ಮತ್ತೆ 8 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 16 U ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ 16 U ಹಿಯರ್? This indicates 16 U indicates 8 protons and 8 neutrons. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು.
In order to get the whole number, multiply by 2, multiply by 2. So you get 2:1. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Now the next question is relative molecular mass. As I told you, relative molecular mass ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ weighing machine ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು weighing machine ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು. ಇನಫ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ? ಹೌದು. ಈವನ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 16 protons and 6 neutrons is equal to 12 particles ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 12 ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಮಾಸ್ ಜೊತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಿದೆ ಪೆನ್ ಇದು 11 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವೇಯಿಂಗ್, ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೇಯಿಂಗ್ compared to 1 out of 12 mass of 1 out of 12 mass of 1 atom of carbon 12. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಇದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಆಟಮ್ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the molecular mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 units. So it indicates that how much time a molecule is heavier compared to 1/12 of carbon 12 atom. Carbon 12 atom. Molecular mass of hydrogen is 2. It means it is 2 times heavier compared to that 1/12 the mass of carbon 12 hydrogen atom. So molecular mass is also expressed in terms of atomic mass unit or U. Unified mass. AMU or U. Artha aita? Next. Molecular mass of hydrogen is 2. Hey, calculate martira. One hydrogen mass is 2. Number of atoms, sorry, one hydrogen mass is 1. Number of hydrogen. So 1 hydrogen mass is 1. There are 2 hydrogen, 2 into 1, 2U. 2 unified mass is the mass of excuse me, hydrogen. Now, nitrogen, when I speak about, one nitrogen weight is 14. Right? There are 2 nitrogen, so the mass becomes 28U. Similarly, oxygen, one oxygen is 16. There are 2 oxygen, 16 2s are 32U. One chlorine, 35.5. There are 2 chlorine, 71U. Now calculate the mass of sulfuric acid. How do we do it? In sulfuric acid, the formula says that it has 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen. 2 hydrogen,
1 sulfur, 4 oxygen. In this case, what do we do? Mass of 2 hydrogen. 2 into 1, because 1 is the mass of hydrogen. There are 2 atoms of hydrogen. Sulfur mass is 32. How did you get sulfur mass 32? Sulfur has 16 proton plus 16 neutron. There are 4 oxygen. One oxygen the weight 16. So calculate ಮಾಡಿದಾಗ what mass you get? 98 U. You get 98. Thus the molecular mass of sulfuric acid is 98 U. So let's calculate molecular mass of HNO3. Molecular mass of H2O. Molecular mass of NH3. CH4. Shall we start calculating? HNO3. What is the molecular mass of hydrogen? 1 into how many hydrogens are there? 1 plus. It is a sum of every atom. Molecular mass ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sum of atomic mass of every atom ಅನ್ನ molecular mass ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. So hydrogen 1:1. Nitrogen, what is the weight of 1 nitrogen? 14 into 1. Very good. What is the weight of 1 oxygen? 16. How many atoms of oxygens are present? 3. So 16 multiplied by 3. So now 1 plus 14 plus 6 3s are 18. 6 3s are 18. 3 1s are plus 4. Iga, which is equal to ಎಷ್ಟು? 1 plus 4 is 15. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 8 ಮತ್ತು 4 12. 12 plus 1 13. 5 plus 6. 63 grams. Grams ಹೇಳಲ್ಲ. 63 U or 63 AMU. It means HNO3 is 63 times heavier compared to 1 out of 12th part of that 1 part out of 12 of mass of carbon 12 isotope. Idu relative atomic mass. Prati sala ita compare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Just I was saying. Water. One hydrogen weight is 1, right? There are 2 hydrogen. One oxygen the weight is 16. There are 1 oxygen. 2 plus 16, 18 U. Ammonia. How do we calculate the mass of ammonia? Nitrogen weight is 1 the nitrogen weight is. What is the weight of 1 nitrogen? Nitrogen is 14. Into there are only 1 nitrogen. Weight of 1 atom of hydrogen is 1. There are 3 hydrogen. So 14 plus 3 is equal to 17 U. Is to 17 U. 17 U is the atomic mass of ammonia. Artha aita? Next CH4. CH4. Carbon is 12. There are 1 atom of carbon. 4 is 12 carbon plus hydrogen ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು hydrogen weight. There are 4 atoms of hydrogen. So 12 plus 4 ಎಷ್ಟು? 16 madam. Correct. 16. So ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Molecular mass ಅನ್ನ calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again, calculate the molecular mass of glucose. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How do you calculate molecular mass of glucose? Shall we together do it? Yes. Carbon the one atom the carbon the weight is 12 plus there are 6 atoms of carbon. What is the weight of 1 hydrogen? 1 into there are 12 atoms of hydrogen. What is the weight of 1 oxygen? 16. There are 6 oxygen. Multiply madi. 6 2s are 12. 6 1s are 6 plus 1. 72 plus 12. Here it is 96, right? 6 6 are 36. 6 into 1, 6. 6 1s are 6 plus 3, 9. So 96. Then add this 6 plus 2, 8. 8 plus 2, 0. 1. 9 plus 1, 10. 11. 11 plus 7 is 18. So it is 180 unified mass or 180 AMU. So you understood that
ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ 180 U ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, you don't say molecule, rather you would call it as formula unit. Then how do you define formula unit? Formula unit is nothing but, formula unit mass is nothing but, it is a mass of a substance where you calculate sum of the atomic mass of all the elements in formula unit compound. Formula unit of a compound. ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲರ್, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ H2O ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಅಗೇನ್ ತುಂಬ ಸೋಡಿಯಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಒಂದು ಆನಯಾನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಹಲವಾರು ಆನಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆನಯಾನ್ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ Na+. ಎಂಟೈರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆನಯಾನ್ Cl-. ಇದೇನಿದು? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆನಯಾನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಸ್ 23 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ 1, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಸ್ 35.5 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ 1. ಸೊ 23 ನಾವು 35.5ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 + 3 is 8, 2 + 3 is 5, so we get 58.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. 58.5 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 58.5 ಏನದು? ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್. 58.5 ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. N2, H2, O2, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, C6H12O6. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ,
ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಥ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್.